என்ன எஞ்சாலு ப்ரோ? யாரா பேசினாவளா என்ன? பேசினாவ. யாரு? ஐயோ ரவீஷ் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இன்னைக்கு ஒர்க் போகலையா? இன்னைக்கு லீவு ப்ரோ. ஓ விஜயதசமி விஜயதசமி மறந்துட்டேன். ஆயுத பூஜை இல்லை இன்னைக்கு. ஆமா 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 ஆமா. எங்களுக்கு இந்த 10 நாள் லீவ் விட்டனால எது லீவு எது ஒர்க்கிங் டேனே தெரியாதுல்ல. பாருங்க ப்ரோ, 10 நாள் லீவு ஜல்லிதான். 10 நாள் முடிய போகுது ப்ரோ. அதான் அதுல வேதனையே. எப்ப ப்ரோ? இந்த வெள்ளியோட முடியுது 10 நாள் லீவு. அதான் அதுல வேதனை. என்ன செய்ய? ஹலோ மக்களே, லைவ் பார்க்குறவங்க மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கோ. சரி, கடைசியா எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. அந்த கேரக்டர் இது நேத்து முடிச்சிட்டீங்களா? இன்னைக்கு காலையில இருந்து கொஞ்ச நேரம் மொபைல்ல போட்டு ஆடினேன். ஆடி எங்க கேரக்டர் இருக்கு. இன்னைக்கு தான் வந்தான் காலையில. எலக்ட்ரோ ப்ரோ எப்படி எடுத்தாச்சு? இனிதான் வேலையே இருக்கு ப்ரோ. இனி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு இன்னும் பண்ணுவானுங்க. அதான் வேலையே. இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் அதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணணும் இனி. அங்கதான் வேலையே இருக்கு. ஓகே, டெவலப்பு சின்னதாக தான் தேவை. டெவலப்பு இதுக்கு அடுத்து அசைன் பண்ணணுமா? 3 இருக்கு. What's this? ஐயோ ஆட்டோ ஆடு ஏன் இப்படி பண்ணிச்சு? அது தெரியலையே. இருபத்தொம்போது ஒன்று குறைப்போம். இன்னைக்கு நாளைக்கு எல்லாம் லீவா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, இன்னைக்கு நாளைக்கு. இன்னைக்கு நாளைக்கு அப்போ கொண்டாட்டம் தான். என்ன ப்ரோ, கடையில இருந்து ஃபுல்லா வீடு க்ளீன் பண்ற வேலை. காலையில இருந்து அதுக்கே மதியம் கிட்ட ஆயிடுச்சு. அது என்ன ப்ரோ ஃப்ரீயா லீவ் க்ளீன் பண்றது? அக்கோட 3 மணி ஆகுதா? டாடா ப்ரோ, எங்கேயோ கூப்பிடுறாவ. வரேன் ப்ரோ. இன்னும் சாப்பிடலையா? இல்ல ப்ரோ, என்ன வேலையாயிட்டு எல்லாம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஓ ரைட்டு. சரி ப்ரோ, சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. The Wild Hunt assault on Star Sand Shoal, you mean?
No, I mean there's been another to the north of Nasha Town. What? How many does that make in the last couple of days now? What are the Lightkeepers playing at? Can't be helped. There are only a handful stationed on our side in the first place, and the cannon hasn't been fixed yet either. They've been strained to ஆமாப்பா breaking வெயில் point கண்டு for a while வரப்போகுது. now, I'll bet. அந்த கேனான வேற ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. I'm bugging out if this goes on much longer. And here you all told me this was a good place to do business. Fool me once, I say. Hey now, this could be our big break. My second eldest brother made his fortune off wild hunt attacks, you know. Come on, let's get moving. There won't be anything left for us if we're late. Left for us to scavenge. I did hear about an overturned cargo vehicle over there. Hey. Should have told him that those are dangerous thoughts. Guess you're right. Even if, Paimon will have you know that when it comes to staying out of trouble, greed and cowardice make the perfect match. Hey, look! Aino and Inefa are here in Nasha Town! Oh, considering what those people said earlier, do you think they're here to fix that cannon up? Dying to know something, aren't? What? No! Paimon doesn't want to spend her days anyway, let's just go. ஆக்ட் 2 வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாப்பா எப்பா ஒரு வழியாக ஆக்ட் 1 முடிஞ்சுது. ஆக்ட் 2பா. வணக்கம் மக்களே, லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்கோ. சரி, ஒரு வழியாக ஆக்ட் 1 முடிச்சாச்சு. லூமாவோட ஆக்டு. அந்த மூன் கிறிஸ்டலை ரிட்டர்ன் எடுத்துட்டோம், மூன் மேரோவை. இது ரெண்டாவது ஆக்ட். இது ஃபுல்லாக அந்த இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், கேனானை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி. Faces identified. Our good friends, the Traveler and Paimon. Whoa, free manual labor detect. Those evaluations could not be more different. ஃப்ரீ மேனுவல் லேபராம்பா. வேலை செய்து கொஞ்சம் ஆளை கண்டுபிடிச்சினோமா சொல்கிறா. This is Sosi, Sergeant Major of the nearby Lightkeepers. He's stationed here in this town. Wait, that means... He is Flynn's superior, as far as position is considered. A pleasure to meet you all. This is the Traveler and Paimon, friends of ours. They're experienced adventurers who are new to Nodcry. Hi there. Pleased to meet you. Oh, pleased to meet you. Where are you talking about the cannon by... ஆமா அதே கேனான் தான், அதுதான் சரி பண்ணணும். Indeed. The sooner we can get it firing again, the quicker we can ease our current predicament. Okay. 2 more wild hunt incursions have come sweeping in at different locations after the last one at Star Sand Shoal. Our manpower is already stretched as it is. Then go for this is more Elena. than we can handle. என்ன மேட்ரு தல? Hasn't Flint's gone back to your HQ to ask for reinforcements? What? Huh. Yeah. That's what he said he was gonna do anyway. He hasn't contacted me about that yet. பிளிஞ்சுப்பா. பிளிஞ்சு வந்து ஒயில்டு கன்ல கில்லாடி, அவன் வந்து கிரேவ்யார்ட்ல தான் இருப்பான். பிளிஞ்சுக்கு வர மெட்டீரியல் கேதர் பண்ணணும். He does act outside the remit of his orders sometimes. I'm a superior, yes, but I wouldn't say I have much control over his actions. So, he made the call for backup on his own initiative? Hard to say. Contacting HQ is a tricky business. I should know, I've tried. They either refuse my requests outright or end up dragging their feet. And all the while, we're the ones who have to deal with the wild hunt, which, by the way, can strike anywhere in Nodcry without warning, sweeping across vast swaths of land. We need to send our personnel where they're needed most. A single missive will not do much to change HQ's attitude. Flynn's understands this well enough, I'm sure. We usually sort our foes ahead of time into ones that our rat Niki will take care of and ones that will target using the cannon. I finished the preliminary dispatch work already, but this... Okay. Hurry up, Aino. Fix this, Aino. ஏய் இவாதானே Aino. You fix it if you're in such a hurry. That, or bring me some snacks. This is tiring work over here. Could you at least tell me how long we'll be delayed? We're way past our scheduled firing time. Well, that's your fault for firing too often recently. Machines get overworked too, you know.
You could try thinking about their feelings for once, maybe. Sorry, what? In layman's terms, this refers to wear and tear. As such, a machine is more liable to fail the unhappier it becomes. The exact probability here would be... இது மிஷினை வந்து ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணால் அது வியர் அண்ட் டியர் வரும் தெரியுமா, அதே மாதிரி அந்த கேனான் வந்து ரொம்ப பழுதாகிருக்குங்கிற மாதிரி. All right. I'm not good at this stuff, I know that. But let me stress that we Lightkeepers are the primary financial backer of this cannon. And our backing does cover the fees for subsequent repair and maintenance. And I'd say that was a good deal for you. You should thank the Krumkake craft shop. That means me, by the way, for making you such a huge and powerful weapon for such a measly price. Do you even know how much it would have cost you if you bought all the parts legit and fresh off the assembly line? Reminder, your future snack budget will have to be halved without the long-term commission payment, I know. Calculating a viable and cheaper option. What? No! Absolutely not! Let me think, alright? It should take... Wouldn't this place be crawling with more monsters than there are fungi in Sumeru by then? That might not be the concern you think it is. The monsters of the Wild Hunt are only active in the immediate vicinity of its attacks. They will not spread any further, on their own initiative at least. We Lightkeepers will also keep an eye on those areas, both to monitor the monsters and to prevent people from entering the cannon's blast radius. That said, I'm afraid I can't wait 3 hours before dispatching manpower to the locations that the cannon won't be firing on. And here's where my need for manual labor comes in. There are some checks I haven't finished yet, but with your help, Wait, but we don't know a thing about this stuff. How much help will we be? You'll be fine, trust me. Whoa! போங்கடா, ஸ்டோரி கடுப்பா இருக்கு. So heavy. டக்கு டக்குன்னு அடிச்சு விட்டு போயிருவோமா. இது என்னது, ஏதோ புக்கு You கிடைச்சிருக்கு. can use Beep Boop Pizza to run diagnostics on the cannon. It'll tell you what to do. And this book will help you understand Beep Boop Pizza. This cannon was built using more than 50 components from 50 different components from factories and different manufacturers. factories and manufacturers. Aino has bound the manuals into one volume. Also, please note, the device's name is Brigida. Brigida. So, it's manual. Yep. And if you're quick about this, we might just cut our time to fire down by a whole 2/3. I'll go with you. Nice. So you'll check the outside and Anefa inside. Come find me in the control room once you're done. Cool. Instructions received. Please go about your work seriously as well, Aino. Hey, a little snacking will இந்த also செகண்ட் improve இதை my மட்டும் efficiency முடிச்சிட்டா by 500 2/3. ப்ரீமோஜம் கிடைக்குங்க. ரைட்டே. Aino's explanations for things that don't interest. Isn't Beep Boop Pita just following us around? I've watched Anefa perform routine repairs. So you're... Now that I'm not so sure of. Works for Paimon. Is this it? Probably not. Or this one? Oh, ew! That thing over there looks promising. Where? Oh, yeah! It does! அது என்ன பண்ணணுமா? Whoa! It's தெரியலையே. flying! So, Press the button to adjust brigade's height. Touch the light beam begins to collect. Once enough signals has been collected, we can complete the inspection and produce the result. Once brigade enters signals input or maintain their height so that she could remain. Na karma ஒன்றும் புரியலையே. Okay, push up. Okay. கீழே வா. அவ்வளோதான் முடிஞ்சே. ஓ, அந்த லைட் பீமை கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணணுமா? அவ்வளோதானா? சேலஞ்ச் கம்ப்ளீட்டட்.
Still, it's impressive how you've... Paimon's up next, along with this stupidly heavy book. The matching result for this symbol is... Well, as they say... Yeah, guess you're right. Paimon's getting the hang of... And this time... Huh? Why are you angry? Oh. We need to take note of the order in which his eye colors change. Purple? பிஜேபியா? What? So now we've got musical prompts too? All right, one final stop. ஓகே, திருப்பி அடுத்தது. What a trip, huh? Agreed. I must say, you two have a talent. Good eye. Really, I'd have liked... Ugh. Couldn't you have mentioned that F2 ஸ்டார்ட். ஓகே, முடிஞ்சு. கீழே வரும் கரெக்டா? ஆமாம். மொத்தம் 6 சிக்னல், 3 சிக்னல் முடிஞ்சு. முடிஞ்சே கீழே. இன்னும் ஒரே ஒரு சிக்னல். இந்த சிக்னல் முடிஞ்சுன்னா அடுத்த இன்னும் ஒன்று. அவ்வளோதான், முடிஞ்சே ஆறணும். We gotta take note of the flashing patterns. One yellow flash, nothing for 2 seconds, then 2 yellow flashes means the maintenance is the description of Phew, that was a... Yeah, good work indeed. ஏய், மறுபடியும் முடியலையா? அதில் ஹோல்ட் பண்ணணுமா? ஓகே, கீழேனால இதில் பிரச்சனை இல்லைங்க. அடுத்து என்ன? ஓ, கீழே. ஏய், இது கொஞ்சம் கடுப்பாலாம் இருக்கு. முடிஞ்சு. ஏய், எங்க ஏதோ ஃபோட்டோ வந்திருக்கு, பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். Well, looks like we're all good. We can remove this thing now. No clue, frankly. But whatever. I got a feeling we've all given up trying to figure this cannon out. I'll go get the replacement component. We should be done. What do you think? Maintenance work's easier than running errands. That's for sure. Work. You know what? Paimon took him for the stony type at first, but he's at... Let's wait for him here, huh? Are your tasks complete? யாரது? I know. ஏய், சோசி ரிட்டர்ன்டா. Thanks. Things went great over here too. So... Understood. And I'll inform the Ratniki stationed around... Thanks for your kind assistance. I better make a move. Ratniki from... Righty then. See ya. Bet this huge cannon's a real sight when it fires. That is correct. Pure, bright energy rays. Sure. We did help fix it after all. It'd be weird if we did. Oh yeah. What? Let's try our luck at the flagship. See you later, guy. Just be... அடுத்தது எங்க இருக்கு? கீழே வரணுமா? எவ்வளோ தூரம்? 70 மீட்டர் தானா? ஏய், அங்கெல்லாம் காணிக்குது. இது என்ன வேற எங்கேயோ கூட்டிட்டு... ஆடாச்சே, இங்கே பார்த்தேடா எங்கோடி கூட்டிகிட்டு வருதுன்ட்டு. பிளட்டி ராஸ்கல். Is it just Paimon? Are there more? And maybe, just maybe... Oh, come on. Excuse me, are you guests? No, we're not heading back to our room. Are we not allowed in here? That is correct.
Only those invited to the banquet may enter. Our goal is to Okay. ensure that our regulars can enjoy peace of mind and comfort, so that they can speak freely with one another. இன்வைட் பண்ணவங்க மட்டும்தான் உள்ள போக முடியுமா? But here in Notcry, channels hold equal value to Mora. It's fine. Looks like we'll have to switch channels then. ஏய் மோராவோட இங்க சேனல்ஸ்ங்கிறது தான் Never, வேல்யூ right? அதிகமா? The Never. Curatorium does seem to already have an amazing intel now. But if we ask her straight up, she'll likely squeeze us for all we're... Oh! Paimon's got a plan! Llama got Never to help her prep some medicine, right? We'll be heading to Hisi Island later anyway to ask Llama to help us use the moon marrow. If Never doesn't mention a payment, we can cash our services. The thought of Mora made it worth the effort of thinking up. எங்க போணுமா? ரொம்ப தூரத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். டெலிபோர்ட் பண்ண அந்த இடத்துக்கு. கீழே போணுமா? இது வந்து என்னது குரிட்டேரியா ஆஃப் சீக்ரெட் தானே? அந்த இடத்துக்கு தான் போறோம் இப்போ. கரெக்ட்டா? Hey, Black Cat, we're here. Hello, you two. What's up? Not much. Just here to say hi. Also, we'll be going to Hisi Island later. How thoughtful of them. Bet they want something from me in ஏய் இவ return. கண்டுபிடிச்சிட்டாயா? Well, the faster the delivery, the better, naturally. And we're lacking free hands right now, so Yehoda's gone to get the medicine. And she should be back any moment now. If you have nothing else to do, feel free to wait here. Don't mind if we do then. Oh yes, I'm sure you've all heard about what's going on. Nasha Town's in turmoil, and right now everyone wants intel. Whether it's to strike it rich, save their lives, or escape whatever predicament. So It's not all good news, I'm afraid. We're stripped. The price for taking priority slots has all but skyrocketed. oh, If there's anything that worries me right now, it's the wild hunt. that doesn't sound too hard. If you need something delivered, hit us up. Is that so? But, is there now? You should have said so sooner. Far be it for me to extort you, of all people, for intel. But seeing as you so kindly made me an offer, I suppose I'll accept. What's there left for us to... More like our common perspective. ஏய் இங்க எதுவும் வரலையா எனக்கு? 2 ஐயையோ இது எதுக்கு மேலே வருது? ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆக்கடா இதை. இங்கே எனக்கு எந்த இன்டெல்லாம் வரல. ஓகே வருதுங்கோ வருதுங்கோ வருதுங்கோ. இன்டெல் வருது. Most who live here only wish to defend. More like... Dissatisfied. The number of commissions over at the Adventurers Guild spikes during tumultuous. Well, We might squeeze some advance. And what business would there? And as I well, in that case, you must understand. After that incident, though it's rare, just a shame that our mysterious phantom has hidden itself well. Really, I'd be all too glad to pass on any additional intel I gain. We make a good team, after all, don't you think? that does... A ஏய் well-placed நம்ம owner. இவ்வளோ கொக்கி போடலான்னு இருந்தா இவன் நமக்கு Why, கொக்கி of போடியாயா? course. In fact, Hey, boss, I'm back. Vandita. indeed they are. In fact, they've volunteered to deliver the medicine to Lauma on our Really? Great! Got a few more places for you to visit, right? Oh, haven't I already worked a few days' worth of over... Well, we better get this medicine delivered. Huh? Surely... wait. That can't... it was raining back there, so... could it have happened while I was resting in... Sorry. Sorry, boss. I'll... Hey! Slow down! Well then, Oh, we were thinking of doing that, but
We didn't get much out of it. Ah, yes, the banquet is on today. Perfect timing. Can you get... Oh, come now. எப்பா போயிட்டே இருக்கும்யா இது. ஒரு எப்படி சொல்ல, கிட்டத்தட்ட ஒரு இது வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரம் கிட்ட போகும். அவ்வளோத்துக்கு போகும். நேற்றுக்கு 2 மணி நேரம் லைவ் போட்டிருந்து 2 மணி நேரம் லைவ் போட்டு கடைசியாக இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு 3/4 மணி நேரம் விளையாடின பிறகு தான் அந்த நேற்றுக்குள்ள ஸ்டோரியே முடித்தேன். ஆர்கான் ஸ்டோரியே ஆக்ட் 2. அவ்வளோத்துக்கு பெருசாக போகும் இது. வாட் டு டூ. இங்கே ஏதோ பேங்க்யூட் நடக்குதாங்க. Lady Nefer, That's right. Oh no, it was no... Not even an invitation? ஆனால் எல்லா வெறித்தனமான கட்சினா எப்போ வந்துன்னா மொபைலில் வச்சு விளையாடும்போது தான் வந்து எதுவுமே ரெக்கார்ட் ஆகலை. வணக்கம் மெட்ராஸ் கேமர் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. சரியான தூக்கம் ப்ரோ, தூங்கி விளையாடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இன்னைக்கு விஜயதசமி லீவ் விட்டானுங்களா? என்ன இது எல்லாம் என்னென்னலாம தெரியுது? ஃபுட் சப்ளைஸ் ஆன் குட். Pardon me. I'm sure we're all having a good time. I give you ஃப்ரீயா ப்ரோ மெட்ராஸ் கேமர் ப்ரோ இப்போ? Are you... Nice to meet you all. I'm sure that no more needs to be. The special drinks menu is being set before. Ah, I see. And here I was thinking, Well, it's a rare occasion to... I spoke to the owner. The recipes are available for your... How'd you set this all up so... Well, as long as you know what the flagship already had plans to invite a professional. Demyon will assist you. Serving guests with drinks will be the perfect opportunity for you. Of course, every guest will have their quirks, so you'll have... Got it. We'll give it a try. In the meantime, I'll go mingle with some of the guests who... ஆமா ப்ரோ, pique my 2 நாள் interest. லீவ். ஆமா, இன்னைக்கும் நாளைக்கும் வெள்ளிக்கிழமை லீவ் தானே? புதன் வியாழன் வெள்ளி 3 நாளும் லீவ் தானே? ஃபைனலாக கிடச்சிடுச்சு ப்ரோ அந்த கேரக்டரு. இந்த கேரக்டர் இதில் இருந்தே இந்த கேரக்டரு எடுத்துட்டோம். எல்லாத்தையும் கொடுத்து எடுத்துட்டோம். இது எடுக்கணும். எல்லாமே எங்கேயாவது போய் பிறக்கணும். எதுவுமே எடுக்கலை இது வரைக்கும். ஃப்ரைடே ஒர்க்கு போகணுமா? ஆனால் என்கிட்ட யாரோ எல்லாருக்குமே ஃப்ரைடே வர லீவ் விட்டதா சொன்னாங்க. அத்தாடி, ஓபிஎஸ் எதுவும் கிராஷ் ஆகிட்டா? ஸ்ட்ரீம் சுற்றுது எனக்கு. ஸ்ட்ரீம் ஒழுங்காக இருக்கா? சுற்றுதா ப்ரோ? எனக்கு சுற்றுற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் இல்லை ப்ரோ, 3 நாள் லீவ் ப்ரோ. வெள்ளி வர லீவ் தான் ப்ரோ. விஜயதசமிக்கு கவர்மெண்ட் லீவ்னு போட்டிருந்தாங்க வெள்ளி வரைக்கும். என்னது? ஸ்டார்ட் மிக்சிங் த கஸ்டமர் ஆர்டர்டிய பொரல் வாட்ச். அதுக்கு என்னலாம் தேவை? டீ, மில்க்கு, மின்ட்டு. என்னடா கர்மம் காம்பினேஷனு? டீ, மில்க்கு, மின்ட்டு இதெல்லாமலாம் குடிக்கிறானுங்க. பிரின்ஸ் கேரக்டர்ல இருக்கு ப்ரோ. என்ன கேரக்டர் ப்ரோ? Get the drink to the guest. Wouldn't want to keep them waiting. கேரக்டர்ல ஆமா, ஸ்டோரியில வருவான் பிரின்ஸ். ஓ அப்படி. ஆமா, அது வந்து ஒரு இம்சை. பிரைவேட்ல உள்ள ஒரு இம்சைகள்ல அதுவும் ஒன்று. எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம், நாம வேலைக்கு போயிட்டு இருப்போம். ஓ இவன் தான் அந்த டெலிவர் த ட்ரிங்க். அடுத்தது எங்கே போகணுமா? வெளியில் போகலாமா? இங்கே ஏதோ இருக்கியா? ஆர்டர் செக்கு. நம்மளை இதாக்கி விட்டானுங்களே. வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம் மக்களே. பார்த்துட்டு இருக்கோம், மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஐயோ
You're stuck with a wild hunt here. எல்லாரும் வைல்டு கண்ட பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காவ. Can't spare the people, and everyone else, they're a mess. I'd sooner put an ounce of faith in that cannon. பேசாம மெட்ராஸ் கேமர் ப்ரோ வெள்ளிக்கிழமை ஒரு லீவை போட்டுருங்க. அப்படி போட்டாச்சுன்னா புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு 5 நாள் லீவ் ஆயிரும் ப்ரோ. வெறித்தனமா இருக்கும். Hello. மேக் ட்ரிங்க்ஸ். இந்த தடவை எந்த காம்பினேஷனில் கேட்குறானுங்கன்னு தெரியலையே. ஜூஸு கேரமல் ஒயின், ஜூஸு கேரமல்லு. யாரா ஒயினை இது கூட சேர்த்தது? என்ன கேட்டிருக்கானுங்க? பப்ளி டஸ்க்கு. மொரட்டு காம்பினேஷனாக இருக்கே. Good work. Now then, get the drink to the guest. Wouldn't want to keep them waiting. ஓகே, நாம் இப்போ ஜூஸ் கொடுத்து ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கணுமா? எங்கே இது யாருக்கு டெலிவர் பண்ண வேண்டியது? பறந்து வருவேண்டா, பறந்து எங்கே டெலிவர் பண்ண? ஓ ஓகே டெலிவர். ஆல்ரெடி டீமில் நிறைய பேர் அன்னைக்கு லீவ் கேட்டாங்க. ஓ அப்போ எல்லோரும் ப்ரிப்பேராக தான் ப்ரோ இருந்திருக்காவ. நாம் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. சரி, இப்போ எங்கே போனோம்? நாம தான் மிஸ் பண்ணிட்டோமோ. ப்ரிட்டன் டு செக். நான் இருக்கு மறுபடியும் ஒட்டு கேட்கணும். கரெக்ட். அந்த கேனான் வந்து ஃபயர் ஆகலன்னா நம்மளால வைல்டு கண்டை வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியாது. முக்கியமாக பாதிக்கப்படுறது நம்மள மாதிரிப்பட்ட ஆர்டினரி பீப்புள்ஸ் தான். Wait. What are you angling for exactly? ஓகே, நீ இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வர? ஓகே, நம்மளை பார்த்துட்டானுங்க. நாம கிளம்புவோம். அடுத்து எங்கே போகணுமா? வேற எங்கே இருக்குப்பா? அடுத்த ஆர்டர் எடுக்க போகணும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ரிட்டன் டு செக். மறுபடியும் இந்த பக்கத்தில் இருந்து விட்டு கேட்கணுமா? அசிஸ்டன்ஸ் கிரீட் எப்படி ப்ரோ போகுது? வெறித்தனமாக போகுமே அசிஸ்டன்ஸ் கிரீடு. ரைட்டு, முடிஞ்சதே. ஒட்டு கேட்டாச்சு. ஆமா, எல்லாரும் கேனானை பற்றி தான் பேசுறாங்க. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரிங்க் எடுக்கவா? சரி ஓகே, இன்னும் ஒரே ஒரு ட்ரிங்க் கொடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். என்ன இது? சூத்திங் சம்மர். இது ப்ரோ உண்மையிலே சொல்லுங்கள், ஒயின் கூட லெமன் பரவாயில்ல, ஒயின் கூட லெமன் கலப்பாங்களா? இது ஓகே, இது ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்கக்கூடிய ட்ரிங்காக தான் இருக்குது. இதை கேட்டால் உண்மையிலே நிஜமாகவே மனுஷனாக தான் இருப்பான். குட். டெலிவர். ஓகே, எங்கே உண்டு டெலிவர் பண்ணணுமா? இதை நாம் ஆளை கண்டுபிடிச்சா அந்த ரோபோட் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். வந்துடுச்சு. நர்ஃபா. ஓய் ப்ரோ, நல்லா போகுது. ஆமாம் ப்ரோ, அந்த கதை நல்லா போகும். அசியன்ஸ் புதுசு தான் முக்கியம் போகுமே தவிர பழைய கதை எல்லாமே ஒரு லிங்கில் வந்த மாதிரியே இருக்கும். பழைய கதை முக்கால்வாசியமே ஒரு லிங்கில் வந்த மாதிரியே இருக்கும். புதுசாக வந்தவனுங்க தான் ஏன்சியன் ஹிஸ்ட்ரியை தோன்றேன், அதை தோன்றேன், அப்பத்துலேருந்தே இருந்தது, இப்பத்துலேருந்தே இருந்ததுன்னு சொல்லி ஜாப்பனீஸ் அது இதுன்னு போய் வைக்கிங்ஸ் காலம் அப்படி இப்படின்னு போய் கொஞ்சம் குதர்க்கம் பண்ணி வச்சுருப்பானுங்க. எல்லாருமே எல்லா முக்கால்வாசி கேமும் மித்தாலஜி கேரக்டர் கூட நான் எங்கள் கதையை லிங்க் பண்ணுறானுங்க, நாங்களாம் லிங்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குதர்க்கம் பண்ணி வச்சுருப்பானுங்க. ஓகே ப்ரோ. பை ப்ரோ. நீங்கள் நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்ததுக்கு ஒரு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ப்ரோ. பை ப்ரோ. Anyway. Oh, come on. Is that... So, you've known each other a lot? That's right. I came to Nodcry with nothing at all.
would have struggles in my nowadays. I've got regular. On the flip side, being all the more reason to be proactive and do your part. Obviously ஏதோ பிரச்சனை Wringing நினைக்கிறேன். our hands in despair does us no good in times of. Oh, wait. Just another question ஆமாப்பா that's been மறுபடியும் bothering me. OBS இதாகுது. Have you heard anything about ஆனா people எனக்கு seeing இங்க வந்து எதுவுமே ஆகல. illusions within ரியல் Wild Hunt ஸ்ட்ரீம்ல வந்து எனக்கு anomalies? லைட்டா ஸ்டக் ஆகுது. People they know, perhaps? Most would think they lost their wits from fright. Does this have anything to do with our current Wild Hunt? Perhaps. Perhaps எவ்வளவு not. சீக்கிரம் முடிக்கிறோமோ All right, I அவ்வளவு get it. சீக்கிரம் Then இதை we'll take our முடிக்கிறோம். leave. 500 ப்ரீமோ ஜம்ப்ஸை தூக்குறோம். He's a social man. You can often find him here, since he's never heard of. ஓகே இவன் அடிக்கடி இந்த இடத்துல நாம பார்க்கலாமா? Come. Back to the bar. These are bounties. If you want to negotiate prices. Can't live life without a little spice. Thank you for waiting, everyone. Finally. Come on, let's go try our hand. ஏய் ஒரு காண்டா என்ன விஷயம்? Joining us, new guy? You pass. No, you won't. The one who'll be mixing the roulette special has to take part. Those. ஏய் நாமளா இதுல கலந்துக்கிடணுமாங்க? That's Join more sign like up it. for me. More Since like we have a new friend with us today, let me go over the rules in brief. The wheel before you is divided into an inner and outer circle. Participants must take turns to spin the pointer of the inner circle. Whatever beverage it stops at, our lucky contestant will drink. ஓகே இத நாம ஸ்பின் பண்ணி விடணுமாங்க. இதுல என்ன ட்ரிங்க்ல போய் நம்மளோட பாயிண்டர் நிக்குதோ அந்த ட்ரிங்கை வந்து நாம வந்து The drinks are divided into juice, tea, and alcohol. மூணு இருக்கா juice, tea, alcohol. Spin your way to a non-alcoholic beverage and you'll score no points. ஓகே juice, tea ஏதா எடுத்தா பாயிண்ட் கிடையாது. Based on alcohol content. ஓகே அது இல்லாம ஆல்கஹால் கண்டென்ட் எவ்வளவு இருக்கு? ஆல்கஹால் ட்ரிங்க் எடுத்தோம்னா அது கண்டென்ட் பொறுத்து நமக்கு பாயிண்ட் கிடைக்குமா? During a round of drinking, one participant may choose another with less points than them and pose a question, which the other party must then. யார் பாயிண்ட் குறைவா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது क्वेश्चन கொடுக்கலாம். Not that our newcomer looks like the drinking type. Anything you drink will a single serving of Dark Horse. Single serving of Dark Horse. What? Do my ears deceive me? A chance to drink Dark Horse and not cry? Dark Horse. வெறித்தனமான ட்ரிங்கா இருக்கும் போலயே. Dark Horse. Guess we'll have to take part now, huh? ஓகே அந்த ட்ரிங்க் ஸ்பெஷலான ட்ரிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம். High risk, high reward. Let's get now. If there are no other questions, let us begin. Okay, allow me to get the ball rolling. Okay, first இவ தான் ரோல் பண்ண போறா. Intensity 3. Looks like I'll have to put my back into it today. Okay, first ஆல்கஹால் தான் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Intensity 3. My turn அடுத்து யாரோ வராவ. எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு. டார்க்கா Hey bro. I heard you met up with some big shot from the Voynich Guild. My ninja. எக்கச்சக்க கிளாஸ் காலி ஆகுதுங்க. நாம கடைசியா வரலையா? We've reached the final round of the roulette. Final round. I gotta say, you monsters really know your alcohol. This recipe is super. Dark Horse யாருக்கு வந்து? I wanted to ask about your wife. Your wife. அவன் பொண்டாட்டியை பத்தி இவன் என்ன கேட்க போறான்? You're up. இப்பதான் நாமளே வரோமா? இது கரெக்டா டார்க் ஹார்ஸ்ல நிக்கும் பாருங்களேன். கரெக்ட். Whoa! New face here just drew the dark. Bottoms up. Bottoms up. Hey, will you be all right? You want to just give this one to Paimon? ஏமாத்திட்டாங்க பைய. Whoa! He actually nice job. No wonder you me?
Absolutely. If there was something else, I didn't stop to see it. Just took off as fast as I could. Oh, and guess who showed up just as I'd gotten out of there? Those good-for-nothing rat Niki. That's... If my luck had been just a little worse, they'd have found nothing but my corpse. Or whatever was left of it anyway. Either way, there's nothing... I see some downcast faces. Why? Says it. Because you... In that case, let me raise another glass. To a... நாம ஃபுல்லா சீட்டிங் பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்கோங்க. Hello, sir. நமக்கு கிடைக்க ஆல்கஹால் கப்பெல்லாம் யார் அடிக்கானா பைமான் எடுத்துறான். போடா டேய், இப்போ நான் இங்க இருந்து ரிசைன் பண்றேன். இல்லங்க, ரிசைன் பண்ண முடியாதுங்க. அடுத்த யாரையோ பார்க்க. இது அந்த அபிஷியல் யாருன்னா அந்த லைட் கீப்பர்ஸ் அந்த அபிஷியல் நினைக்கிறேன். இல்ல இது வேற எவனோ. Come now, I've already ordered us drinks. Or are you looking to add another line to your So, let's go over this. ஃபுல்லா சூதாட்டமாவே பண்ணிட்டு இருக்கோம். What are we even doing here? I can give you 3 things. The features of the Wild Hunt, the exact location where it appeared, and the intel we received. The Wild Hunt is in fact a phenomenon linked to abyssal power. Fog and monsters follow in its wake. On the flip side, these We already know all that. Fair enough. Then I won't beat around the bush. Here's a map of current Wild Hunt anomalies that I snagged from the Lightkeepers, including the locations they'll soon be bombarding. நமக்கு லொகேஷன் கிடைச்சிருக்குப்பா. அது என்னன்னா லைட் கீப்பர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல தான் நாம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. We've never seen anything like this either. That's not enough. 4 dice. Cool it, all right? I'm not done. Now the Lightkeepers don't want you to know this, but weirdly enough, more Wild Hunt sites have disappeared than their involvement would indicate. Isn't that normal? They're not the only ones fighting the Wild Hunt after all. Adventurers do that too, and... I'd agree. And really, we've always had a small, stable discrepancy between reported anti-Wild Hunt ops and... What could that even mean? I've got 2 theories. One, that some new force is clearing the Wild Hunt out in secret. Or 2, that some rat Niki are not reporting the work they do. The odds of the former happening is low, not many organizations. If you're interested, I'd recommend... Paimon doesn't really... Now that's what I call interesting intel. No wonder you've been... Please, stop. Oh, stop that. Let me give you an opportunity and... Have you heard of people seeing familiar faces within a Wild Hunt anomaly? No, nothing like that. Nothing at all, Not even for 50,000 Mora? Hey! No means no, all right? This is about my dignity as an... Okay. You really are the... And you've learned quite well. Go on, then. Ugh. So, you're his creditor? Indeed I am. He's resold my intel quite a few times now, pocketing the difference afterwards. Rather dishonest as luck would have it. He would... Oh, I was downright beneficial. In any case, I believe that's all we'll get here. Let's go through what we've learned outside. ஏதோ அச்சீவ்மெண்ட் முடிஞ்சுப்பா, பரவாயில்ல. இங்கேருந்து தப்பிச்சிட்டோம்யா, பார்லேருந்து தப்பிச்சிட்டோம். கரெக்டா இல்லையா? இல்லையா, பார்லேருந்து தப்பிச்சிட்டோம், பரவாயில்ல. வெளியில் போ. பார்டெண்டர் வேலை பார்க்க வச்சுருவானுங்கன்னு நினச்சேன், பரவாயில்ல, தப்பிச்சிட்டோம். Most of our intel seems quite dispersed, so let's try Well, first... Indeed. What into that could that phantom... Agreed. Instances of the wild... What you encounter, in which case, 2 questions. I'll continue I'm back!
ஏய் வா வந்துட்டாப்பா. Luckily, the store owner kept the medicine bottle I left on the table safe for me. Here you go. Huh. Thanks a bunch, Yehoda. Oh no, I've got work to do later. And anyway, I was watching it though. Huh. Of course. I mean, just think about it. Something that size is bound to be comprised of thousands, even tens of thousands of parts. Isn't that just so... It has been a while since the last time it fired. Thanks, boss. Anyway, y'all wanna come? Might as well. Fruits of our... Woohoo! Let's go! Kaboom. Wow! What a crowd! People seem pretty excited, too. Oh, for sure. One shot, one... And even if that wasn't how it worked... if only... Hey, don't think... Really? Hey, look! It's starting! ஏய் சரியாக்கிட்டானுங்களா கேனான? வாய்ப்பு இல்லையே. நாம ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய வேலை. ஏய் இது நான் பெருசா இருக்கியா? ஏய் இது ஒயில்டு கண்டு கேனானா? அநேகமா உடஞ்சிரும் நினைக்கிறேன். இல்ல 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 இல்ல. ஏய் ஷூட் பண்ணிட்டு. நான் வேற ஏதோ எல்லாம் எதிர்பார்த்தேன். ராக்கெட் லான்ச்சர் மாதிரிலாம் எதிர்பார்த்தேன். ஆனா இது லேசர் பீம் மாதிரிலாம் ஷூட் பண்ணுது. மறுபடியும் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகும் சரி பண்ண வைப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். That I've got some mechanical talents, sure. Anyway, gotta go. See you later. Says the person who got salt and medicine mix. Looks like the crowd's breaking up as well. ஓகே மெடிசன் வந்திருக்கு. மெடிசனை நாம் என்ன பண்ணணும்? 1009 அநேகமாக லூமாவை பார்க்க போகணும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஆமாம் நினச்சேன். லூமா கிட்ட தானே நம்ம மெடிசின் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். லூமாவை தான் பார்க்க போனோம். Let's see now. What's changed since we were gone? Yeah, if anything, looks like things are settling down. Hey there, Llama. We're back. ஏய் லாமா என்ன அந்த இடத்துல இருக்கா? The cleanup work has been much more complicated than I expected. I believe it will take... It's as if they've finally been forced... And it's all... No, I've been focused on taking care of myself these past few days, so I'm in a good place. Speaking of which... I've tried asking around. What about you? We haven't... I think I've got the gist of it. In any case... ஏய் இது மூன் மேரோ. என்ன பண்ண போறா இதை வச்சு? ஏய் நமக்கு ஏதோ விஷன் வருதுப்பா. வாட் யூ சி? ஏய் ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸ்ஷிப் கீழே வருது. ஷூட்டிங் ஸ்டார் இன் ஸ்கை. தேர் இஸ் தட்ஸ் அவர் ஸ்பேஸ்ஷிப். அது அதுக்குள்ள முடிஞ்சு போச்சா? This appears to have occurred a long time ago. The memories I sensed are highly turbulent and disordered. So that is all my power allows me to discern. ஓகே இவ்வளோட பவர் வச்சு இவ்வளோதான் பார்க்க முடியுமாங்க? அந்த ஸ்பேஸ்ஷிப் கீழே வர்றது மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். வேர் அவர் ஸ்பேஸ்ஷிப் லோனியர்ஸ் நோ மோர். எனக்கு இன்னும் தெரியல. இது எதுக்கு வந்துருச்சு? இது பேர் ஏதோ காணுமே. கோமாக்குலஸா கொராக்குலஸா? The flowers changed color. ஃப்ளவர் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இது அந்த அவளோட பவர் ஆச்சே. கொலம்பியா அவளோட பவர் தானே. I remember her mentioning that she wanted to use the moon marrow to restore some of her power. We should go see her. I'll leave that in your hands then. அவளதான் பார்க்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். கொலம்பியா. This is the medicine you asked the Curatorium of Secrets to help. Also, if I may, I have a feeling that Kuthar might be able to help you get a more detailed glimpse at the memories about your... Oh, that's true. But we best check if she's doing... See you later then. நீ கூட்டாரை போய் பார்க்கணுங்க. கூட்டார் வந்து கொலம்பி தானே. அவளை போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவளை பார்த்தா நம்மளோட மெமரியில் இங்கே தானே எங்கேயோ வருவோம்.
ஏன்னா ஒரு ஆம்ப்ளேஸ் இருக்கு, அதை எடுத்துருவோமா? அதை பார்க்க மறந்துட்டேன், கீழே வேற வந்துட்டேனே. ஓகே, எடுத்தாச்சு. இது பேர் என்னது? லொனோகுலஸ். ரொம்ப தூரம் போகணுண்டா. நம்ம வந்து ஆஃப் கோர்ஸ் ஆயிட்டோம். இங்கே போகணுமா? ஹெலிபோர்ட். ஆமாம், இங்கே தான் கரெக்டா. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு தெரியல. மூன் கிறிஸ்டல்ஸ் நிறைய கிடக்குது. வந்துட்டோம். வெல்கம் டு த லைவ் மக்களே. புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா லைவ் சேட்டில் ஹாய்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஓகே, இவ்வளோ பார்க்க நல்லா இல்லை. ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்ப் ஆகியிருக்கா. உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண என்ன மன்னிச்சிரு. நீ ஓகே தானே? புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கப்பா. What's your condition, Ocean? Dizzy. It's like I'm returning to the moon. இவளுக்கு வந்து பழைய இடம், இவளோட ஹோமான மூணுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆகுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுதான். Wait, it's not that bad, is it? நான் வந்து மூணோட பவரை உனக்குள்ள சென்ஸ் பண்றேன். அந்த இதுங்க within you. We got the moon marrow back from the Fatui. நாங்க வந்து மூன் மேரோ வந்து ஃபெட்டுவிட்ட இருந்து எடுத்துட்டோம். இது வந்து உனக்கு ஏதாவது விஷயத்துல ஹெல்ப் பண்ணுமா? ஏதாவது ஒரு விதத்துல? And what do you require this time? உனக்கு இப்போ என்ன தேவை? ஓகே, எப்பவுமே ஏதாவது கொடுத்து ஏதாவது தந்தாங்கன்னா அதுக்கு பதில் ஏதாவது எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணாத. இப்போதைக்கு நீ வந்து பெட்டரா ஃபீல் பண்ணணும், அதான் எங்களுக்கு தேவை. I might need your assistance in the future. ஓகே, எனக்கு வந்து இப்போ உதவி தேவையில்லை, ஃபியூச்சர்ல வேணா தேவைப்படும் அப்படிங்கிறான். வெரி வெல், கிவ் மீ யுவர் ஹேண்ட். உன்னோட கையை என்கிட்ட தா. என்னாச்சு? ஏதோ நடக்குதுங்க. திருப்பி எல்லாம் வெள்ளையில இருந்து ப்ளூ கலரா மாறுது செடி எல்லாமே. Back to the earth, my thanks. Your feet never left the ground. But anyway, feeling any better? பழைய மாதிரி இவ வந்து மாறிட்டாங்க. அவளோட இல்னஸ் வந்து கொஞ்சம், அந்த டிசீனஸ் வந்து கொஞ்சம் மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Significantly. The moon within your body. It is as silent as a reflection in the water. Fascinating. I merely drew forth a ray of its light from the water. I think I sense some other changes as well. That is the moon goddess's favor. All things I come into contact with will bear this mark. It is harmless and will fade over time. Speaking of which, do you want to be the moon marrow's custodian now that you've got your power back? It's supposed to be something that belongs to a god in any case, right? ரைட், மூன் மேரோ வந்து உன்னோட கஸ்டடியில வச்சிருக்கியா. அது வந்து ஒரு பொருள், அது வந்து காட் கிட்ட வந்து பத்திரமா இருக்க வேண்டியது தானே அப்படிங்கிறான். ஆரியா. ஓகே, அந்த மூன் மேரோ வந்து ஆரியா அப்படிங்கிற ஒரு மூனோடது. அந்த மூன் என்னன்னா காடஸ் ஆஃப் எட்டர்னல் மூன். So it does have to do with... Wait, what? Did you not know this already? ஓகே, உனக்கு இத பத்தி முன்னாடியே தெரியாதா? Different from the other fragments, and that she could sense divine power within it. And she is correct. When I drew that ray of moonlight from the marrow, I also drew some memories from within. From within. அந்த லைட்ட வந்து இவ எடுக்கும்போது அதுக்குள்ள இருந்து ஏதோ மெமரி எடுத்துருக்காப்பா. That is how I know that it belongs to the goddess of the eternal moon. ரைட். அந்த எடுக்கும்போது அந்த மூன் மேரோல இருந்த மெமரிஸும் கொஞ்சம் இவளுக்கு கிடைச்சிருக்கு போல. அந்த மெமரி வச்சு தான் சொல்றா என்னன்னா இது வந்து காடஸோட இதுன்னு. Lama also saw the past by using the moon marrow. Why did... There were once 3 moons in the sky. ஆமா. Each belonging to a goddess who ruled over it. ஓகே, அந்த காலத்துல 3 மூன் இருந்து
ஒவ்வொரு முனையும் ஒவ்வொரு காடஸ் வந்து But ஆண்டுகிட்டு after இருந்தாங்க. the war of funerary flame, ஓகே all three lay slain, and 2 of the 3 moons were shattered during the conflict. ஓகே அப்போ ஏதோ போர் நடந்ததாங்க. ஃபியூனரரி ஃப்ளேம் அப்படிங்கிற ஒரு போர் நடந்தது. அப்போ வந்து எல்லா மூன் காடஸும் வந்து ஸ்லே பண்ணப்பட்டாங்க. எப்படின்னா அடக்கப்பட்டாங்க, அந்த கொல்லப்பட்டாங்க. அதில் வந்து அந்த 3 மூணில் வந்து 2 மூன்ஸ் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆயிடுச்சு, உடஞ்சி கீழே After விழுந்துருச்சு. Arya's death, her power coalesced into this moon marrow. ஓகே அந்த மூன் காடஸான ஆர்யா வந்து டெத் ஆன பிறகு வந்து அவளோட பவர் வந்து அந்த மூன் மேரோ The வழியா iridescent வந்திருக்கு moon's போல, remains have மூன் never மேரோக்குள்ள been இருந்திருக்கு போல. found. And while the frost moon's goddess died herself, her moon was never broken. ஓகே அதுக்கு பிறகு இரிடசன்ட் மூன் ஒன்று ஸ்கேட்டர் ஆகி வந்து தெரியுமா, அதை வந்து யாருமே பார்க்கல போல. அதே மாதிரி இன்னொரு மூன் காடஸ் வந்து டைட் ஆயிட்டாங்க. யாருன்னா ஃப்ராஸ்ட் மூன் வந்து டைட் ஆயிட்டாங்க. ஆனால் வந்து அவளோட மூன் வந்து ப்ரோக் ஆகலை. As the prophecy stated, this moon would birth a new deity sooner or later. The ஓகே entity the ப்ராஃபஸி என்ன frost moon சொல்லுதுன்னா, அந்த scions மூன் வந்து call the Kutar. அந்த மூன் வந்து புதுசாக ஏதாவது ஒருத்தங்களுக்கு பர்த் கொடுக்கும். அவங்கள வந்து ஃப்ராஸ்ட் மூன் சயின்ஸ் எப்படி கூட்டுறாங்கன்னா I கூட்டார் can அப்படின்னு sense சொல்லுவாங்க. that my power belongs to the frost moon, but it lies beyond the false sky, too distant from me. ஓகே இவளோட பவர் வந்து ஃப்ராஸ்ட் மூன், ஒரு மூணு இறந்து போய் ஸ்கேட்டர் ஆகாமல் இருக்குது தெரியுமா, அந்த மூனோட பவர் தான். ஆனால் வந்து அது வந்து எப்படி சொல்ல, ரொம்ப தள்ளி இருக்கான் அந்த மூணு. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஃபால்ஸ் மூணு. Forget controlling it. Sensing it alone requires ஓகே அந்த பவர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம். அதை வந்து சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப எஃபோர்ட் தேவைப்படுது. Count this up. We have the eternal moon's marrow with us. ஆமாம், No one can find the iridescent இரிடசன்ட் மூன். Does that mean you have the frost moon's marrow? ஃப்ராஸ்ட் மூன் inside மேரோ you then? இன்சைடு கரெக்டு. நம்மகிட்ட வந்து எட்டர்னல் மூனோட மேரோ இருக்குது. இரிடசன்ட் மூன் வந்து இறந்து போச்சு, ஸ்கேட்டர் ஆச்சு. ஆனால் அதோட மேரோ பவர்ஸை வந்து யாருமே கண்டுபிடிக்கல. அதுக்கப்புறம் ஃப்ராஸ்ட் மூன் வந்து ஒன்று உடையாமல் இருக்குது, ஆனால் வந்து அதோட பவர் உனக்குள்ளே இருக்குது, அப்படி தானே? No. It can only form after the moon goddess is dead. Consider it a form of energy core. Energy You core. may as well ask if there are rocks on the moon. Oh, so you're saying that you represent the frost moon's power, right? கரெக்டு. Yes. Now, a god with a gnosis is named an archon. Since you bear the moon marrow, does that make you a moon goddess? நாமளும் ஒரு மூன் காடஸாப்பா? நம்மகிட்ட தான் மூன் மேரோட பவர் இருக்குல்ல, அப்போ You do நாமளும் ஒரு not காடஸா? wish to become one? ஆமாம். That's not really the problem here. Also, why are you so eager to pass that title on to someone else? ஆமாம், எதுக்கு அந்த டைட்டில் வேற யார்கிட்டயா கொடுக்கணும்னு எப்போவும் முடிவில் இருக்கா? I do not எனக்கு அந்த Nor ஆர்கான் does it பதவி desire to டிசர்வ் come பண்ணலனா? to me. Nor does it dare to come with me. When I அதுக்கு came என்ன into அர்த்தம்? contact with its power, I sensed a kind of rejection. ஓகே இவ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த மூன் கூட கான்டாக்ட்ல வரும்போது அது நான் ரிஜெக்ட் பண்ற மாதிரி I ஃபீல் can only பண்ணாலாம். guess that this is because I too am a moon goddess. 2 moons will not rise at the same time, let alone consume one another. Guess Okay. it's stuck with me for now then. You sure that's gonna be okay? Glauma did say that you've hidden its power well, but the damselette sensed it just fine. And it's the wild hunt we're dealing with here, not some run-of-the-mill enemy. கரெக்ட். If it detects the marrow, மூன் மேரோ வச்சு உங்களுக்குள்ளே சுத்துறது வந்து சரிதானான்னு கேட்குறேன். ஏன்னா நீ வந்து அந்த மூன் மேரோட பவரை வந்து மறைச்சி வச்சிருக்கலாம். ஆனால் வந்து ஒயில்டு ஹண்ட் வரப்போகுது. ஒயில்டு ஹண்டில் உள்ள யாராவது வந்து மேரோவை சென்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன Seems பிடிக்கிறது? to ring a bell. ஓகே அது எனக்கு லைட்டாக ஒரு மணி அடித்த மாதிரி இருக்கு. My colleagues used to mention someone back when I was still with the Fatui. இவா ஃபெட்டு கிட்ட இருந்தாளா? He hailed from Conria, gaining abyssal power during the cataclysm, and he had a consuming fixation on the moons. ஓகே he hailed from கஹீனிரியா, அது என்னன்னு தெரியல. கெய்னிங் அபிஷியல் பவர். ஓகே டியூரிங் த கேட்டக்லிசம், அந்த அழிவு நடந்தது தெரியுமா, கேட்டக்லிசம் அழிவு. அப்போ வந்து அவள் வந்து அபிஷியல் பவர் வந்து எடுத்துட்டு அபிஷியல் பவர்லேருந்து வந்தாப்புல. அவன் வந்து அப்பத்துலேருந்து என்னென்னா இந்த மூனோட பவரை வந்து கன்சியூம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்திலேயே சுற்றிட்டு இருக்கா. கேண்ட்ரியா we don't know
if the phantom we saw has anything to do with that, but the details kind of match. What was his name? Okay, அதோட I நேம் என்ன? only know what others called him. The Reikir of Solnari. Glacier of Sonari. அப்பனா one of the 5 sinners. Huh. There They must... were... Wait a second. Dane mentioned him, didn't he? Does that mean that our enemy is Rarier, one of the 5? If that was the case, surely he'd be stronger than this, though. I have heard that he disappeared not long after the cataclysm, but when I asked my colleagues where he went, they replied, "Do you really not know?" Why would they say that? The tale of his final fate has it that he fell into the moon's reflection, from which there can be no return. Wait, hold up, pause. There's just too much information. I felt the same. They seemed to think that I should be the one who would know everything about the moon. But as I said, my prologue lies beyond the false skies. Oh. Either way, following his departure, the wild hunt situation worsened drastically, and it has since become a byword for abyssal disaster. The present phenomenon may have inherited the same title, but it far surpasses its past incarnation. Oh, to think that we're up against one of the infamous... That's way too much for us to handle. இப்போதைக்கு 5 sinners அப்படிங்கிறவளை பற்றி தெரிஞ்சிருங்க. அதில் ஒருத்தன் தான் எது இந்த மூன் மேராவை எடுக்கணும்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான். And even then, he still defeated Marionette. Oh? What did you just say? Repeating that, That's our ex-colleague. Ex-colleague? So, we were on Star Sand Shoal together, and she was beaten by the Wild Hunt too. Did you just... No. She totally did. Are you two on bad terms or something? No. I simply imagined the put-out expression she must have worn in that moment, and found it... She seemed quite chic. Oh, she'll adjust soon enough. She's... Okay, anyway, we've gotten off topic. Now that we know how dangerous the guy targeting the moon marrow is, you sure you want to carry it around with you, Travel? If Fatui intelligence is to be believed, Rarier would prevail even if all of Nod Cry were to stand. Perhaps something restricts him. Before I decide, there's a favor I'd like to ask. What do you need? Do you think you'd be able to show me what happened when my sister and I arrived in Nodcry? ரைட் பழைய அந்த டீடைல் கேக்குறாங்க. அந்த ஸ்பேஸ்ஷிப் வந்து லேண்ட் ஆன டீடைல் ஏதாவது அவன்கிட்ட இருந்து கிடைக்குமான்னு கேக்குறான். Thank you, mom. Thank you, mom. Sure. That was quick. As I said, this to me is but a single ray of moonlight. Give me your hand. Hey, give me your hand. இவனுக்கு தெரியுமாங்க? பாப்போம். என்ன தெரியுதுன்னு பாப்போம். மூன் மேரோ. ஸ்பேஸ்ஷிப் வருதுங்க. This is what we saw before. Only clearer, okay. We landed safely. இதாங்க சேஃப்லி எல்லாம் உடஞ்சி கிடக்கு. ஆமாங்க சேஃப் தாங்க. appear to have passed. ஓகே ரொம்ப நாள் அவங்க வந்து லேண்ட் ஆகி மயக்கத்திலே இருந்திருக்காங்க. Think for long Lumina. ஓகே. லுமினா வெளில வந்துட்டாப்பா. See, from the moment we landed, the door hasn't even been opened yet. Where? Aether, come on, we have to leave this place. What? இந்த இடத்த விட்டு போணுமா? Hey! Our spaceship. A Long long time passed after we landed. No one left the ship during that time, but Lumine found me from outside of it somehow. ரைட், யாருமே ஸ்பேஸ் போட்டு வெளில வரல. ஆனா வந்து லுமின் வந்து வெளியில இருந்து என்ன கூப்பிட வந்தா. எப்படி? How would that even be possible? அது எப்படி பாசிபிள்? இப்போதைக்கு தேவையில்ல. மேரோ வந்து ஒளிச்சு வைக்கிறதுக்கு நமக்குள்ளே ஒரு பத்திரமா வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாளாம். Detecting it within you is already no easy task, but I can teach you to further conceal its presence like this.
அதை டிடெக்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் இருந்தாலும் உனக்கு வந்து ஒரு ட்ரிக் சொல்லி தர மாதிரி இதை கன்சீல் பண்ணுற இன்னொரு வழி சொல்லி தர்றா. Ooh, looks like a shield. இது ஏதோ ஷீல்டு மாதிரி ஒர்க் ஆமாங்க. Feel soft and gentle just like a Can moonlight. you sense it? Now try to No. maintain it. You learn quickly. Huh. Looks pretty sturdy. Could probably be used in self-defense in a pinch, huh? Are you always here, Columbina? It's kind of dangerous out there, sure, but have you, like, taken a walk outside or something? Dislike strangers. Slightly better. Yeah, the Frost Moon Scions have changed since you last saw them. I will She seems kind of tired. ஓகே மறுபடியும் போ. Either way, thanks for agreeing to help us. It wasn't much. The flowers here. They like guests like you. ஏதோ வந்துப்பா சில்வர் மூன் ஹால் செலினிக் குரோனிக்கல்ஸா என்னாச்சு? யூ கேன் விசிட் சில்வர் மூன் ஹால் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் மீட் டேம் ஸ்டெலி யாரு? இவளோட பேர் தான் டேம் ஸ்டெலியா? ஃபார் எ certain டைம் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த கோர்ஸ் யுவர் பார்ட்டி வில் கெயின் எ நியூ மூன் எம்பரன்ஸ் எஃபெக்ட். certain time after completing the course your party will gain a new moon emergence effect. When in Nodaka your party's Mulsung level will always variety of rewards. என்ன கர்மமோ புரியல. நியூ மூன் எம்பரன்ஸ் அப்கிரேடு அப்டைன்டு இதை வச்சு என்ன பண்ணணுமா தெரில. ஓகே தலை. என்ன இருக்குப்பா இதுக்கிட்ட வரணுமா? இதுக்கிட்ட வந்து F2 ரெக்கார்ட் கீப்பிங் வாக்கி வியூ ரெக்கார்ட். ஓகே நமக்கு ஏதோ கிடைக்குமாப்பா? இங்கே ஏதோ பில் பண்ணலாம் போல இருக்குது. அவுட்டோர் ஃபர்னிஷிங் ப்ளூ பிரிண்ட்டு ரைட்டுங்கோ. இந்த இடத்த டெவலப் பண்ணணும், அதான் மேட்ரு. இதில் ஒன்று கொடுத்தாச்சா? Return bestow within the moon of favor. She took beam of moonlight in the return. ஓகே இப்படி ஒவ்வொன்றா கொண்டு வந்து கொடுக்கணுமா என்ன? ரைட் அது இருக்கட்டும். அதில் நீ விட்றா, நாம் வெளியில் போவோங்க. கொஸ்டின் எங்கே இருக்கு? இங்கே இருக்கு. பக்கத்துலேயே ஒரு வேர்ல்டு கொஸ்டின் இருக்குது. இங்கே தான் ட்ராவல் போடணும். ஏய் லூமா நிற்கிறா. லூமா கூட ஏதோ ஒரு கிழமையா நிற்காளே. The Raker of Solnari. I've never heard that name before. Let's keep this news confidential for the time being. It would only cause, but if this rare... Yeah, things might be okay. Exactly. Whatever the case, as it happens. மாத்திரை கொடுக்க வந்தோம், இங்க வந்து அடுத்த இன்னொரு ஸ்டோரியை கன்டினியூ பண்ணிட்டானுங்க. The winds of change are blowing. Whether our foe is the Fatui or this Raker, we must stand our ground and remain true to our... Let's see. Speaking of allies, the Krumkake craft shop is the closest by, right? Enough is sure to help us. அடுத்த மிஷன் எங்க இருக்கு? ஐயோ திருப்பி இங்கயா? ஆடச்சே இதுக்கு அப்படியே என்ன நீ கூப்பிட்டு வந்துருக்கலாமே. எதுக்கு இப்படி சுற்றி கூப்பிட்டு வர? வந்துட்டோம். Friendly approach detected. Listen! We've got up...
ஆமாங்க அந்த மேப்ல எங்கெல்லாம் வைல்ட்ஹண்ட் நடக்க போகுதுங்கிற டீடைல் நமக்கு கிடைச்சது. Exceeds. It doesn't matter if he's the Rahira Solnari or Solar. You were there when we fired it, right? True. But, well, we'll just get enough to... You're not taking this seriously at all. Anyways, firepower is not a concern. See those canisters over there? That's all concentrated Kuvaki, which we'll be shipping to more than enough ammo in there to blast that Fatui research facility to bits and... Of course! This is gonna be the... Sure. Travel set? I know. Oh, right. Yeah. Investigating the wild Since hunt. you're investigating the wild hunt, something pretty weird's happened நாசா in டவுன்ல ஏதோ Town. நடந்துருக்காங்க. Should probably watch out for that once you're back. ஓகே நாசா டவுன்ல போனா Remember அதையும் that கொஞ்சம் செக் Sosi பண்ணுங்க guy? அப்படிங்கறா. The ratnik in charge of firing the cannon? ஃபயரிங் த கேனனா? He's been found. Dead in their organization's offices. அந்த ஒருத்தன் வந்து கேனன் வந்து ஃபயர் பண்ணுவான் தெரியுமா? அவன் வந்து டெத் தான். வெல்கம் டு த லைவ் மக்களே, புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அதே மாதிரி சேட்டில் ஹாய்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நமக்கு யார் பார்க்குறான்னு தெரியும். ஆமாம் ஹாஃப் அ டே கொஞ்சம் முன்னாடி தானே பார்த்தோம் அவனை. It's still new news. Still So new news. not many people are in the know. We were only informed because we'd worked together closely. And even then, only just now. ரைட்டு. I'll send Anafa over to Nashi Town with some flowers later. அந்த கேனான் பண்றவங்க வந்து இறந்து போயிட்டாங்க. His character has also received commendation. Most would have lacked the motivation to fatally... Oh, that makes it even worse. Hey, what do you mean? Either way, I'm not clued in on the details. Only Ratniki have been allowed on site to investigate the scene. You'll have to find some way in if you want to check it out for yourselves. ஓகே என்ன நடந்துன்னு பார்க்கணும்னா நாம தான் போகணும் போல. ஆனா நாமெல்லாம் அந்த இடத்துல அலோட் இல்லையாமே. Let's go then. You coming along, Anafa? My tasks இனஃபா are கூட வராளா? incomplete. ஓகே இங்க The உள்ள last அவளோட few டாஸ்க் batches of எல்லாம் கம்ப்ளீட் ammunition ஆகல. must be randomly inspected. You go ahead. இனஃபா மிஷின்ங்க ஆர்டர் படி தான் நடப்பா. ஓகே மேப் எடு. ஐயோ என்ன இது? இதுவா மேப் எடு எங்க இருக்கு? இந்த இடம். டெலிபோர்ட் டு நாசா டவுன். இங்கே தான் பார்டெண்டர் வேலை பார்க்க வச்சானுங்க. கிறுக்கு பைக்க திருப்பி பார்டெண்டர் வேலை பார்க்க வச்சிருவானுங்களோ? சரி போ. கோ செக் ஆன் த லைட் கீப்பர்ஸ். லைட் கீப்பர்ஸ் ஃப்ளிஞ்சியா செக் பண்ண போனோம். ஃப்ளிஞ்சுக்கு வேற ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. திஸ் மஸ்ட் பி இட். இதான் அந்த இடம். I don't know if there's any chance of us getting in with that ratnik guarding the door, though. ஓகே இவ்வளோ தாண்டி போனாதான், இவளோட கார்டை தாண்டி போனாதான் நம்ம வந்து உள்ள போய் லைட் கீப்பர்ஸை பார்க்க முடியும் போலயே. Should we go speak to the guard first? ஓகே முதல்ல அவள்கிட்ட போய் பேசி பார்ப்போம் பையன். Squeezing blood from a stone. ஓகே நீ வந்து அவளுக்கு கூட பேசி புரிய வைக்கிறதும் ஸ்டோனை பிழிஞ்சி ரத்தம் எடுக்கிறதும் ஒண்ணுங்கிறா. I came over to take a look as soon as I received the news News just now. I know. Before we start, shall we see if we've made the same guess? Indeed. Quicker than we thought. Keep your eyes peeled for any clues once we get in. No need to jump to conclusions. But how are we supposed to get in at all? ஆமா இப்படி உள்ள போறது. ஜஸ்ட் ஃபாலோ மீ. என்ன மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே இவள்கிட்ட ஏதோ பிளான் இருக்குப்பா. நஃபரி தானே இவளோட பேரு. I'm sorry, but we're not open to guests right now. Guests right now. கெஸ்ட் யாரும் இப்போ ஓபன்ல உள்ள போக முடியாது. They're here to investigate. ஓகே அவங்கள விடு. அவங்க வந்து இங்க வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க. All of them? எல்லாருமே வா. Checks out. Paper work checks out. All right then. All right then. Enter. இவன் நம்ம ஆளுங்க. இப்போ நம்ம கூட ஒருத்தன் வந்து பேசினா தெரியுமா நமக்காண்டி. அவன் நம்ம ஆள். Upstairs to the crime. ஓ லைக் கீப்பரை பார்க்க வந்தோமா இல்லை அந்த கிரைம்? இவன் தாங்க இறந்துட்டான்னு சொன்னாவல்ல. Paimon might have said this before, Nefer, but you sure do come prepared. Shishich, my old friend. Fill us in, if you would. Greetings. Okay, details தர The சொல்றான். murder happened not long ago. The sergeant major was killed by a single piercing strike from a polearm.
We have performed a preliminary sweep of the crime scene to facilitate investigation. போலாம்னா என்னது? அதை வச்சு ஒரே அடியில் இவனை போட்டு தள்ளிட்டானுங்களா? No obvious signs of a violent struggle. No damaged doors or windows. The culprit must have used some other means to enter the room unopposed before performing the deed. ஓகே, இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த கொலையை பண்ணவன் வந்து ஏதோ ஒரு வழியில் உள்ளே வந்திருக்கான். ஆனால் வந்து உள்ளே வந்ததுக்கான எந்த ஒரு தடையுமே இல்லையாங்க. எதுவும் டேமேஜ் ஆன மாதிரி, கண்ணாடியை உடைச்சிட்டு வந்த மாதிரி, கதவை உடைச்சிட்டு வந்த மாதிரி, அந்த மாதிரி எந்த ஒரு தடையுமே இல்லை அப்படிங்கிறான். Unopposed. So, do you think there's a chance that the culprit would usually have right of entry? ஒருவேளை அந்த கல்பிட்டுக்கு வந்து இங்கே வர்றதுக்கு வேற எதுவும் வழி இருந்திருக்குமோ? இருங்கங்க, ஒரு நிமிஷம் சேட்டில் தான் வந்திருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, சேட்டில் வந்து எதுவும் புதுசாக வரல. மறக்காமல் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கோ. At the moment, the most valuable lead we have is based on an eyewitness report from a nearby resident. Okay, எவனோ eyewitness காணாயா? That Flint's was seen entering and leaving this place in the time period when the crime most likely occurred. Okay, crime நடந்த அதே டைம்ல வந்து Flint's இருக்கான் தெரியுமா? அவன் வந்து இங்க வந்துட்டு போனதை வந்து யாரோ பார்த்திருக்காங்க. Flint'ா? ஆமாங்க, அவனும் போலாம் தானே வச்சிருப்பான், கையில ஒரு குச்சி தானே வச்சிருப்பான். போலாம்னா குச்சி தானே. We have tried to contact him, but okay, அவரை கான்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். ஆனா வந்து அவர் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேங்கிறான். Very odd indeed. சந்தேகமா இருக்கே. அப்போ அவன் தான் இப்போ முதன்மை குற்றவாளி, கரெக்ட்டா? To be honest, I'm not particularly inclined to believe that this was an inside job. Flint's can come across a bit eccentric, but he does well in missions on the whole. ஓகே, ஃப்ளின்ஸ் மேலே சந்தேகப்பட்டாலும் அவன் வந்து அவனுக்கு மிஷின் எல்லாம் கரெக்டாக செய்கிறவன். இதுக்கு முன்னாடி அவன் மேலே இப்படி எந்த கம்ப்ளைண்ட் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்கோ. He also had no disagreements with the sergeant major that we know. ஆமாம், சார்ஜன்ட் மேஜர் கூட வந்து அவனுக்கு எந்த டிஸ்அக்ரிமெண்ட்டும் கிடையாது. அதனால அவன் வந்து என்ன சொல்றான், கிரைம் பண்ணா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளால சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறா. Neither the eyewitness report nor the nature of the fatal wound itself are in his favor. So we are looking for him at present. Okay, இருந்தாலும் என்ன பண்ண, ஐவிட்னஸ் அவனை சொல்றதுனால நாங்க வந்து இப்போ அவனை தேடிட்டு இருக்கோம். Looks like there's not much else to dig up here. Let's go outside and discuss what we've seen. ரைட், இங்க இதுக்கு மேல வேலை இல்ல. So, the evidence points to Flint's, and he just so happens to have disappeared without a trace. Okay, Flint's தான் இப்போ எல்லாரும் சந்தேகப்படுறாங்க. ஆனா வந்து அவன் எங்க இருக்காங்கற டீடைல்ஸ் இப்போ யாருக்குமே தெரியல. Flint's could have been Rerir in disguise, but we lack the evidence to prove this to anyone else. Furthermore, Flint's has left us with many questions, all of which will... Yeah! He said he would report back to headquarters, but it seems he hasn't gone at all. ஆமா, ரிப்போர்ட் பேக் டு ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் சொன்னா, ஆனா ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ்க்கும் போய் எந்த டீடைலும் அவன் கொடுக்காம போயிட்டான். Somewhat similar to Abyss energizing maybe encountered before. Worst case scenario, Flint might be entirely fabricated entity. Let's approach the issue this way. First, we must determine our culprit. Was it Flint's or Rerir in disguise? Yeah. What reason would Flint's have? None, as far as I know. And even if he had a motive, it would have been easier to do so out in the wild, rather than in Nasha Town. Nasha Townல கொல்லுக்கு அவனுக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா வைல்ட் ஹண்ட்ல வந்து எல்லாருமே ஒரே இடத்துல தானே இருப்பாங்க. ஏன்னா வைல்ட் ஹண்ட் பண்ற கிரேவ்யார்ட் லைட் கீப்பர்ஸ் தான் ஃப்ளின்ஸ். இப்போ அவனுக்கு கொல்லணும்னா அந்த கிரேவ்யார்ட்ல வச்சு போட்டு தள்ளியாச்சுன்னா யாருக்குமே தெரியாது. வைல்ட் ஹண்ட்ல இறந்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். They would have often gone out on missions together. ஆமா. Plenty of chances there. Yes, but there's one thing worth noting here. Remember the intel we got back at the tavern? No one has ever seen a phantom that can take the form of other humans within the Wild Hunt. This means that he has been hesitant to abuse this ability, or allow it to become common knowledge, likely so that he could act in secret under other guise. But no matter what, barring identities comes with risks, right? What if you bump into the person you're imitating? Precisely. In other words, his goal must have been worth the risk. Similar to how he came in disguise to obtain... He likely knew then that the real Flint's would not appear and get in his way during this time. We'd have to ask Flint's ourselves, I'm afraid. But we shouldn't jump to any conclusions here.
We can't discount the and there are other, less likely scenarios. For instance, Rarier may have already killed Flint's long ago and been living as him for some time now. Yes, that is our ticket to a... Then we've got to find him before the Lightkeepers do, or... Steady now. Our friend... We've tracked him down to a beach north of Nasha Town. நாஷா The டவுன் wild hunt பக்கத்தில் is இருக்க present ஒரு too, பீச்சில் so வந்து we're putting a force together. ஃப்ளிஞ்சை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கடா. அங்கே வந்து ஒயில் I'll ஹண்டும் have you போயிட்டு know இருக்கான். that this is top secret information I'm leaking here. Don't worry. You'll receive a top-class ஓகே ரைட்டு, ஃப்ளிஞ்சை The beach is கண்டுபிடிச்சாச்சு. all yours. I'll stay and slow the Lightkeepers down. ஓகே, நாம் Things வந்து might go ஃபஸ்ட்டு south if you பீச்சுக்கு போய் bump into பார்க்கணுமா? one another. அது வரைக்கும் இவ வந்து இங்கே வந்து லைட் கீப்பர்ஸை கொஞ்சம் தாமதப்படுத்துவா. Before we go, should we reveal Rarier's secret? Since he's trying to keep it all hush-hush, why don't we just pull the curtains on his little trick? That'll teach it. Hey, why you... Oh, I was just imagining how satisfying that would feel. But I'm afraid this revelation would only... Setting aside the matter of evidence, some may trust Flint's on our account, whereas others would suspect him on account of his behavior. Tossing him into a swirling tumult of public opinion like that might just give Rarier more opportunities to... And think about it. Once people learn that he can masquerade as those they trust, would they continue to welcome friends into their homes with such unease grip? Yeah, you're right. Indeed. But just in case, let me stress once more, this light source is of special Lightkeeper design. It provides illumination within Wild Hunt anomalies and can briefly dispel the abyssal fog. Oh, right. We'll have to deal with that mess, too. Yeah, this'll be important. You're welcome. Hey, you... ஓகே ரைட்டு, ஃப்ளிஞ்சை தேடி அந்த பீச்சுக்கு போகணும். அங்கே ஏதோ ஒயில் ஹண்ட் வேறு நடக்குதான். இங்கே நான் ஏதோ பார்த்தனே, என்ன இருக்குது பாருங்கள். மோரா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக 10,000 மோரா. சரி, ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒயில்டு ஹண்டு. ஆமாயா, ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது. பக்கத்தில் ட்ராவலிங் பாயிண்ட் எதுவுமே இல்லையே. இங்கேருந்து வருவோமா? டீயா மாறிடலாம்யா, மறந்துட்டேன். வந்துட்டோமா? நான் இதான் பீச்சா? ஆமாங்க, இதான் பீச். ஆனால் ஒரு அம்மா கிளாஸ் இருக்குது. லோக்கல்ஸ் தானே, ஏதோ ஒன்று விட்றா, அதை எடுத்துக்கோ. ஓகே, எடுத்தாச்சு. ரெயின்போ கிறிஸ்டல் தேவைன்னு சொன்னாங்க. ரெயின்போ கிறிஸ்டல் இதுதான். ஓகே, 3. ஃப்ளிஞ்சுக்கு வந்து ரெயின்போ கிறிஸ்டல் தேவைன்னு சொன்னாங்க. எடுத்துப்போம். வேற இங்கே இருக்குதா? அண்ணா கொஞ்சம் இருக்கு, போமா. நோ பாஸ். இங்கே ஒரே ஒரு ரெயின்போ கிறிஸ்டல் தான் இருக்கு. மைனிங் வந்தா இதான் பிரச்சனை. ஐசாய் அமாக்குலாஸ். இது என்னது? dim lantern, it appears to be such an equipment for light keepers. Okay. இதில் வந்து அம்மா கிளாஸ் பார்த்தானே, எங்க அது? யாருக்குடா இந்த கார்பேஜ் வேணும்? இங்கே தாங்க ஒன்று பார்த்தேன். அண்ணா இருக்கா? ஓகே,
ஓகே, பார்த்தது கிடைச்சது. ரெண்டு சைடுல இருந்து உடையணும். ரெயின்போ கிறிஸ்டல். ஓகே, ரெயின்போ கிறிஸ்டல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னார் அவரு? ஏதோ ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பு ஸ்பியர் எடுக்கிறது தானே, ஃப்ரிஞ்சோட வெப்பன். ஏதோ ஒரு ப்ரோட்டோடைப் ஸ்பியர் உண்டா, அது எடுக்கணும்னா ரெயின்போ கிறிஸ்டல் கொடுக்கணும்னு சொன்னார். ஓகே, ஓகே. Stabilize. ஏய், இது இன்னும் மினிட் இருக்கியா? ட்ராக். ஓகே, ஃபுல்லாக எடுத்துட்டோமா? அந்த பக்கம் நிறைய இருக்கு. முன்னாடியெல்லாம் இதுக்கே படாத பாடுபட்டு தான் எடுத்துகிட்டு இருப்பேன். இப்போ என்னெல்லாமோ எடுக்க சொல்கிறானுங்க. இங்கே கொஞ்சம் இருக்கு ரெயின்போ கிறிஸ்டல். இது வேற ஒன்று என்ன வந்து மோட்டிவ் ஆகிட்டு இருக்கு. முட்டினதுக்கே செத்து போயிட்டது. இது என்னடாயா? இது அநேகமா இங்கே ஏதாவது வேர்ல்டு கொஸ்டினாக நம்ம வர சொல்லுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதை அங்கே கொஞ்சம் இந்த இதுவும் தேவை மாதிரி தான் இருக்குது. இது தேவையில்லைங்க. இன்னொரு இதான் தேவைப்பட்டது. ஓகேயா, ஓகே. இங்கே சாமுராய் நிற்கிறான். சரி, இவனை விட்டு தள்ளுவோம். நம்ம வேலைக்குவோம். ஓகே, பீச்சு பக்கம் போயிட்டோம். என்ன இருக்குப்பா? தொடங்காத. கிராப் த லைட் சோர்ஸா? எப்படி நாம லைட் சோர்ஸ் எடுக்கிறது தெரியலையே. எஸ்கேப்பு. இன்வென்ட்ரி எங்க இருக்கு? கொஸ்டின் மேப்பு. லைட் சோர்ஸ் தானே இதானே லைட் சோர்ஸு. ஃபிஷ்ஷிங்கு, ரூம் லென்ஸு, இது அந்த இது. இது கிடைக்கும்பா இதில் ஏதாவது. செலக்ட் ரிவார்ட் அண்ட் கிளைம். இதை நம்ம வச்சுப்போம், பரவ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட் சோர்ஸ் எப்படி கேதர் பண்ணணும்? நம்ம மேலே போய் பார்க்கலையே. மேலே பூ எதுவும் இல்லையா? கிறிஸ்டல்ஸ் மேலே கிறிஸ்டல்ஸ் எதுவுமே இல்லைங்க. இங்கே ஒரு வே பாயிண்ட் இருக்கு. நம்ம லைட்டாக எடுத்துப்போமா? அஞ்சு பிரிமோஜம்ஸ். ரைட்டு, திருப்பி நம்ம வந்துட்டோம். ஆனால் லைட் சோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தான் தெரியல எனக்கு. Whoa! The fog's really rolling in. Quick! Is that a lightkeeper's lantern? Is there someone up ahead? Come on. எங்க? ஆத்தாடி வந்துட்டானுங்க.
இதுங்களை வந்து லைஃப் இறக்கிட்டு திருப்பி அதை ஃபுல்லாக கிரே கலரில் மாற்றணும். அப்போ தான் ஓகே ஆவானுங்க. ஓகே முடிஞ்சு. இது ஒரு லைட் கீப்பரோட லேண்ட். That must have been a planned ambush. There's something inside it. Some அதுக்குள்ள Why is it giving off light any? ஏதோ நடந்தது தெரியல, பாப்போம். எங்க போணுமா அடுத்தது? அந்த ஏரியா போணுமா? A fight took place here. Did Flint leave these marks? Okay, in there. Is someone there? Help me. Help me. Flint's voice? Yeah, the Princeoda voice மாதிரி இருக்காங்க. அத்தாடி. எங்க இருக்காவே? வா வா வா, நான் பிடிக்கிறேன். There is no escape. Inazuma shines eternal. ஓகே, இங்க எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம். வந்துடுங்க. இங்க எக்கச்சக்கமா இருக்கியா? யூஸ் த லேண்டர்னா ஓகே, அதை அது நம்மளை டச் பண்ணக்கூடாதான். ஐயா டச் பண்ணியாச்சுன்னா நாம டெத்து. ஆத்தாடி டச் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இது நம்மளை எச்சரிக்கும். எங்கேயாருந்து நம்மளை டச் பண்ண ஏதாவது வந்துன்னா எச்சரிக்கும். அந்த டைம் பார்த்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த சைடு திரும்பி நாம் வந்து ஈயை யூஸ் பண்ணிடணும். அவ்வளோதாங்க. இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆனால் ஓகேயா, இன்னொரு 3 செகண்ட்ஸில் அது ரீஃப்ரெஷ் ஆகிரும். ஆத்தி வருது. ஏன் இது அடிங்க முடிச்சிட்டானுங்கடா. லைஃப் கொஞ்சம் யாரட்டும். இன்னும் ஒன்று வரும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளை பார்க்க. ஓகே, வந்துட்டோம். இது யாருப்பா புதுசா இருக்கு? அந்த விளக்கு வந்து அவனுக்கு சொந்தமானதான். யார் அது? You again, Gra. Stronger than before. Lantern now. எடுத்துறான். இல்ல அந்த சைடு. அந்த எனர்ஜி அவன் அப்சர்வ் பண்ணிட்டாயா? திருப்பி பிஞ்சுக்கிட்டே அந்த லேண்டரை கொடுக்குறான்.
அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. It escaped again. எஸ்கேப் ஆயிட்டான்யா. This situation speaks for itself, I presume. பிளிஞ்ச் வெறித்தனமா பண்ணிருக்கானுங்க. Tangling with Rarer out here all by yourself. So, that vile phantom hiding inside the wild hunt has a name of his own. Yeah, you don't look so good. இததான் அவர் சொன்னாரோ? Sorry you had to see me like this. பிளிஞ்ச் கேரக்டர்ல இருக்கு ப்ரோ All the same, அப்படினு. you have my sincere thanks for your aid. To think you had the power to so easily cleanse the filth staining the lantern, which tormented me so. Might I ask what magic that was? Or whose pupil you are? I believe I might have saved some face had I mastered just a fraction of... And an enviable constitution it is. A pity that such abilities cannot be acquired. Why did abyssal power just burst out of your lantern anyway? That It's is a a long long story. story. Many moons ago. Many moons ago, when on wild hunt clearance duty, I shattered one of its cores only for a special crystalline object to fall out. ஓகே, பல நாட்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒயில் ஹண்ட்ல வந்து இவன் வந்து ஏதோ ஒரு கிறிஸ்டலை உடைச்சிருக்கான்யா. I sensed a power surging within it that was at once familiar yet ஓகே, strangely அதுக்குள்ள இருந்து ஏதோ illusory. ஃபெமிலியரான பவர் வந்து இவன் வந்து I டிடெக்ட் freely பண்ணிருக்கான். confess to being an avid collector of ancient gems, coins, and other curios. And curiosity it was that had me store this crystal inside my lantern. Afterwards, I wound up collecting a few more such crystals quite by accident, and discovered that they could merge into a single piece without my prompting. Though my understanding ends there. ஓகே, அந்த கிறிஸ்டலை பார்த்துட்டு அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய கிறிஸ்டலை வந்து அவன் எப்படி சொல்ல, அவன் ஒயில் ஹண்டு போகிற இடத்துல பார்த்துருக்கான் போல். அந்த இடத்துலேருந்து அந்த இதே மாதிரிப்பட்ட நிறைய கிறிஸ்டலை வந்து அவன் எடுத்து சேர்த்துருக்கான் போல். அது எல்லாமே சேர்ந்து வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஒரே கிறிஸ்டலாக It மாறிடுச்சான். was only recently that they began slowly Slowly emitting emit abyssal abyss energy, energy. Okay, அது கொஞ்சம் which கொஞ்சமா could இப்போ neither be தான் dispelled nor weakened. அபிஸ் எனர்ஜியை வந்து வெளிப்படுத்த தொடங்கியிருக்கு. அதை வந்து டிஸ்பெல்லும் பண்ண முடியல, வீக்கனும் பண்ண முடியல. That what Rarer claimed belonged to him? ஓகே, அதுதான் அவன் வந்து ரைடர் வந்து எனக்கு சொந்தமானது திருப்பி I தானே வந்திருக்கு concur. அந்த ஸ்டோன்ஸ். ஐ And எக்வயர். here's the kicker. Before he was exceedingly weak. In fact, I've already beaten him several times, though I could not destroy him completely. ஓகே, இவன் அந்த ரீவரை வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே நிறைய தடவை வந்து தோக்கடிச்சிருக்கேன். ஆனால் வந்து அவனை வந்து முழுசா என்னால் But தோக்கடிக்க I முடியல. noticed while engaging him that the crystal fragment would restrict my powers. ஓகே, அவனை என்கேஜ் பண்ணும்போது அந்த As such, it கிறிஸ்டல் occurred to me ஃபிராக்மெண்ட் that I வந்து should என்னோட hide it பவர் rather வந்து than லிமிட் tangle with him பண்ணுது. any longer. அதுக்கு பதில் நான் வந்து இதை வந்து ஹைட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேங்கிறானா. I should hide it rather than tangle with him any Alas, he longer. has proved most fixated upon this fragment. And for some reason, his strength has grown by leaps and bounds since I last encountered him. And where, might I ask, would it be safe? Or do you think it wiser I threw it away? ஓகே, இதை நான் வந்து ஒளிச்சு வைக்கணும், எங்க வைக்கிறதுன்னு தெரியல. ஒருவேளை நான் இதை சும்மா தூக்கி எறிஞ்சிரட்டா அப்படின்னு Were our சொல்றான். places switched, would you discard it? Knowing that its perilous might was beyond your ability to counteract, yet capable of causing greater harm should it lie beyond your... Yeah. Throwing it away would mean giving the bad guy what he wants. ஆமா, த்ரோ பண்ணியாச்சுன்னா எப்படினாலும் பேட் கை கையில் கிடைச்சிடும். Corrosion and growing weaker by the day. அதே மாதிரி அதோட கரோஷன்ல சிக்கிட்டு நீ வீக் ஆகுறதும் வந்து ரொம்ப Only டேஞ்சரஸ். those who shoulder risks are qualified to welcome in the turning of the tide. Though I shan't deny that I have your fortuitous arrival and most outstanding. Either way, it seems this fragment is now utterly still. That must have made it useless to Rerear. I imagine this wasn't the only reason you came looking for me, though. ஆமா, அந்த கொலை இது குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காவளே, கொலை பண்றதாட்டு. Ah. I see. To use the Lightkeepers to find me, I suspect. I did not inform anyone of my true whereabouts, so he should have had more difficulty tracking me. They alone have the ability to quickly... They usually don't pay my whereabouts much mind unless they absolutely must Yes. Where did you pick this up? We found it inside a lantern when we first It must belong to a Ratnik dispatched to investigate the area, who, it seems, dropped everything and fled the moment they saw the... Yes, it's not surprising how they... Were he to use it, that... Ah. So not only is this Rerear ruthless,
but a purveyor of dirt. You might not be familiar with our deployments are subject to orders from headquarters. And he worked so hard. Oh. But every year they would say, wait a little longer. In truth, everyone had nothing but the highest praise for him. But good work does not all. The higher-ups would think, he's doing great where he is. Let him, whereas his subordinate, so he waited. And he waited. One that has played out many times throughout history. Another reason to... Oh. And yet, what did the Sergeant Major have to do with any of this? Could Rarer be angry that the cannon Sosi set up to fire? Could you? We shall just have to exercise. ஓகே இனி வந்து அந்த மேஜரை கொன்னது யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே நான் இது பார்த்தனே அது அந்த இது வர ஓடிட்டு இருக்கு. அது வேண்டாம் நமக்கு. இதெல்லாம் ஒயில் ஹண்டோட ஏரியா. கிறிஸ்டல் இருந்தால் மட்டும் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் பைய. அத்தாடி ஃபுல்லாகவே எனிமீஸ் ஏரியாவியா. நாம் இந்த பக்கம் இப்போ போக வேணாம். நாம் வந்து அடுத்து மேப் எடுத்து எங்கே போகணுன்னு பார்ப்போம். Teleport. வந்துட்டோம். இதான் அந்த மேஜரோட வீடுங்க. என்ன பாதி மேல தொங்கிட்டு கிடக்குது I வீடு. understand the situation more or less. Either way, I suppose we were lucky not to receive it. Yeah. Since you two can enter, Oh? you'll know when the நம்மள முன்னாடி போக சொல்றாங்க. Still acting all mysterious. But he seemed pretty confident. Hello. Ah. Yep, that's us. Well, you're just in time. If there's anything என்ன else you'd பாடி like to உள்ளே look தான் into... இருக்குமா? லீவ் Sadly, இருக்காதா? no. But considering that Nefer from the Curatorium of Secrets came for... We'll do our part too. என்ன உள்ளே தான் பாடி கிடக்குமா என்ன? பாப்போம். For ஐயா. now, please keep the current... கான்ஃபிடென்ஷியல் ஓகே. உள்ளே என்றாகு. Phew, we're in. Thanks to Nefer's but... Something the matter? Huh. That looks like Hey. Prince's lantern. But அவனோட லேண்டன் எப்படி where வருது? is he exactly? அந்த லேண்டனுக்குள்ள இருப்பான் கரெக்ட்டா? கரெக்ட் அந்த லேண்டனுக்குள்ள இருந்து வெளில வருவான். What now? Oh, Paimon almost screamed out loud. This lantern may have a rather peculiar shape, but so long as it doesn't glow, it won't stand out in the dark. I calculated that you would have already entered, so I chose a spot as I thought. The perks of... Your composure is more impressed, but let us leave such ஏய் என்ன பாடி இங்க தான் இருக்கு. இருட்டியாச்சி அழிப்பு இருக்காதானே? Abyss energy surging from Prince's Identical lantern. powers must flow from the same source. It was the wild hunt then that took my form and killed the Sergeant Major. ஓகே ஒரு But வைல்ட் why கண்ட do அந்த this? அபிஸ் கிரியேச்சர் வந்து ஃப்ளிஞ்சோட உருவத்தை எடுத்து இவனை கொன்றுக்கான். Sow chaos by If the wild hunt's true form is powerful enough to stand against the world, he would have no reason whatsoever. Let's look again more closely. Well, that makes things simpler. When we fought, he seemed... Oh, if we can't get any lead... Oh, the longer we're... ஏய் எதையோ பார்த்துட்டாயா? Paimon looks at the flashing light on his arm. You mean this? I'm not well versed in machinery. No, that's not right.
remembers this signal. We saw it before while it doesn't mean that the components are damaged. It just means that they're due for regular maintenance. So the device has stopped operating. But the real problem... Yeah, he even helped us find the maintenance port. It could still be a coincidence, but consider... The Sosi you met could have been Rerir in disguise. And That's right! you mean Hintsa? We had a short chat with him once at the tap... I know where he lives. The situation is critical, so let us now take up the role of uninvited guests ourselves. Ah, yes. And one more. Remember to pick me up by the window. ரைட்டு திருப்பி போகிறான். நாங்கள் அங்கே போய் விண்டோ வழியாக இவனை பிக் பண்ணிக்கணுமா. ஸ்டார்ட் ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் ஹின்சாஸ் ரெசிடென்ட். இதே இங்கே நிற்கிது. டச்சு என்ன பண்ணுது இது? இது எதுக்கு டச் பண்ண சொல்லுச்சு? புரியலீங்களே. என்ன மேட்ரு? திருப்பி இருக்கா? எதுக்கு இப்போ இங்கே வந்தோம்? எதுக்கு இப்போ இவ்வளோ நடந்தது? என்ன விஷயம்? ஒன்றும் புரியல. போட்டா அம்மா. இதுக்குள்ள ஓடி போகணுமா? மேலே போகணும். இதுக்கு நான் அப்படியே மேலே வந்திருப்பேனே. ஆக்டிவேட்டட். வந்துட்டோம். டேய் இது அதே இடம் ஐயா. Oh, it's you two. And Flint's. Given the hour... It is indeed. We are investigating a certain... Sosi. You know what? Forget it. Thank you for your Got it. 8 days. His mechanical arms, as such, they usually take... And I understood. Complete... And eventually, the parts are... What? You've provided us with some very crucial information, Hintsa. We can't make everything public yet, but what? No worries. Just glad I could help. Thanks. Good night. Hope the... Okay, இவட்ட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கேட்காதுங்க, அது எனக்கே தெரியாது. As we guessed. The Sergeant Major Sosi you encountered while we're 8 days ago, with the immense gap in strength between them. The job was finished. Perhaps his master... You're saying... Still seems like there's a... This also... But how would that help assuming he played... So we solved one mystery, only to dig up another. This is getting Paimon kind of down. Yes. I'd say it is high time we took a break. We'll have to fight Riri. Yeah, we should... A reasonable suggestion. My colleagues have... That would be good. என்னாச்சு? திருப்பி லேடர் தூக்கிட்டு வந்திருக்கான். Back inside. Had you already sensed the unique... I see. Fortunate then that a... Yeah. Hard to say how that would have played out. We've had a whole bunch of unpleasant run-ins with the Abyss. You mean to ask why I'm going this far? Yeah! Your deductions have been quite correct. Should you know humans well? But some things... So... Have you heard of how this race is no... We've heard some... I once turned my heart toward humanity.
and thus did I experience loss. When you realize you are floating in the middle of a vast ocean, would it not be better then to simply sink? But before I could sink to truly lightless depths, chance had it that I should be awakened by a band of Ratniki. They were facing a horde of abyssal monsters. And those who dwell in darkness for long enough become exceedingly sensitive. Perhaps I was moved by their valor. But I was freshly awoken. The survivors and I buried the fallen heroes. That was the origin of the Final Night Cemetery. Well, well, I believe it, nonetheless. Tomorrow I shall go and... Will you need us to get... Oh, I'll be fine. Can you even... Thanks for the reminder. And even if someone... All right, then. Anyway, I hope you'll help me keep this a... Paimon's lips are sealed too. All right. Finally, we can rest. Let's go get some sleep. There's tons to do tomorrow. ஏய் ஏதோ வர முடிச்சிருக்கான்னு பாரு. கடுப்பா இருக்கு. இப்போ ஆக்ட் 2 இன்னும் முடியலையா? You can film discover the corners firing is going. Motive remain mystery either way you are running out of time. ஓகே கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒரே வழி. ஆனால் என்ன செய்ய? இப்போதைக்கு டைம் இல்லை. இன்னைக்கு இந்த லைவை இதோட முடிச்சுப்போங்க. இன்னைக்கு நம்மளோட லைவுக்கு யார் வந்திருக்கா? மெட்ராஸ் கேமர் வந்திருக்காங்க. அவரு வந்திருக்காரு. வேறு அவர் கூட நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. இன்னைக்கு நம்மளோட லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்த்த எல்லாருக்குமே ஒரு பிக் தேங்க்ஸ். அண்டு இன்னைக்கு இந்த ஆஃப்டர்நூன் லைவ் ஜென்ஷின் லைவை இதோட முடிச்சுட்டு போங்க. நைட்டுக்கு அநேகமாக லைவ் வருவேன். அப்போ பார்ப்போம். எல்லாருக்குமே